owamukelekile kumsakazi wokudla. Namhlanje sozama irecipe from i-cookbook. I-cookbook e-affordable blind enizosiza mina nomndeni wami ukuthi singasadli inyama ebovu kangako because of medical reasons. Nanso ke i-Cook's Kitchen Tasty Chicken enama recipe over 100. Can you believe it? Athi sivule nansi incwadi sibone ubuhle bayo. Isikhombisa ithombe bese yasitshela ukuthi publishwe kanjani bese ifika kule page yama contents ukuthi i-chapter ne-chapter inama cause anjani. So kokuqala nje sesiku soup and starters. Hayi futhi azange saye kudena i-recipe yangichama. Yo uyabona ukuthi inviting ithi komla. Hayi with immediate effect ngathi ngiyayizama ke le i-chicken and vegetable soup with basil. Iseva abantu by 4 to 6 preparation time 10 minutes, cooking time 35 minutes. Ngathi good shot, quick fast in a hurry. Ingredient yokuqala bathi olive oil 2 tablespoons. Nanso ke iyashisa be. Bese yesithu onion, ma-carrots ne-celery sticks ngisikile khona lapho nanso ke check. Bese ke na kwestrina amazambane ne-chicken check. Bese ke nasesiza ku-rosemary or thyme nama-basil leaves nazo ke rosemary ne-basil check. Bese ke nake siza ku-chicken stock i-1 liter nanso ke nginama-cubes check. Kuzokusiza ukuthi wasmelthise before uyaphambili bese sothatha itswayi ne-black pepper check. Now that wonke ama-ingredients wami aphelele manje sesiya ku-method ukusikhombisa ukuthi siyenza kanjani. Kuzokusiza ukuthi yehlise umoya ufunde kahle. Alright, isinyathelo sokuqala bathi fudumeza amafutha wakho ashise be bese uphonsela amanyanisi nezakhamzimba zakho zonke phakathi. Bese uzogoqoza so that zonke izakhamzimba zakho zidistributekile evenly in the pot. Ya manje ngiyazi ukuthi ke abasho ukuthi ngifake i-black pepper manje. Mara kodwa angihlani naye mina lo muntu lo. So ngizoyenza into zongikhotofala kwami. Okay? Isinyathelo sesi-2 bathi sifaka amazambane ne-chicken bese sipheka for a few minutes. So ngenze njalo after 10 minutes ngiceda ukufrya izakhamzimba zami. Ngajikjela phakathi amazambane nenyama engikhukhu. Ha! Ngiyazi ukuthi labantu laba bathanda ubrown inyama kuqala. Bazizwa ngathi ma-expect bangijaja bathi wangabrownanga inyama kuqala before ufake izakhamzimba. Hey, ngicela ukunazisa as from today ukuthi mina ubrown inyama kungiborile and angihlali nani angithi iyenze kwakho uphume kimi. Okay, so with immediate effect uzofaka le stock after uqeda ukufrya le nyama yakho ne. Bathi stock se 1 liter but mina bephethe 500 ml. So yike ngifaka amanzi futhi kuyenza 1 liter. You get it? After lapho ungakhohle rosemary yakho uyifaka phakathi nendawo bese uyingcwabe. Yangizithini? Bese wenze make sure ukuthi istove sakho siku 3 or ku 4 highest ukuthi ingabili ithi brrr kakhulu kanti yini ujahelephi. Manje sesifika kusinyathelo sokugcina nci sesi3 sithi ufafaze amabhoza kahle ujikjele le basil edabukile ceda uyiphakele ishisa be. Manje mangibuye ebhodweni lami mangichecka ngashaywa ijunjulayi kancane ngoba mangithi nhla esithobeni encwadini nebhodo lami akufani is not make sure yo. Hayi ngaqhubeka ngahlaba amazambane ngabona ukuthi athenda. Ngaphonsela lamaqembe bathi i-basil bathi ngidabule ngenza net kanjalo. Ngagoqoza ngamixta ngathi yazini hayi sezobonakala phambili yong. Bese ngikhohliwe ngamabhoza engafafaza utswayi lapho ngabuya futhi ngagrinda i-black pepper ngagrinda ngazenza make sure ukuthi yazini i-incorporated with immediate effect and simultaneously kayi-1. Hey noch weer ikadela sopo le yang stress ngabona ukuthi hayi man ngcono ngifafaza turmeric ngayithi fa azangidlale ngayo ngabona ukuthi no man I taste nokutesa futhi turmeric nje ifaka ikhala and ikusiza ngezinto eziningi and futhi ngithi ngintshele ngangibuzanga ikusiza ngengqondo ifunction ukwazi ukucabanga futhi ikusiza ngama infection futhi ngesikhumba. Yabona mawubona mina uzobona isikhumba nice because of turmeric. Awubheke nje mawubuya injengokuba ngesithombe. My goodness ngishayeleni izandla. Njengoba manje sesiyenze zonke inyathelo i-excitement ithina athi siphakele.
phela la ekhaya siphakela kahle, okay? Ungajahi, take your time. Ngoba mawenza amachaphazelo esayidini, uwasule, sula lawo machaphazelo yomagtag. Nangiceda ukuphakela ngathatha icebe lami ngathi thatha ukuhlala phansi, set down my kent. Ceda lapho ke ngayenza comparison. Cela ungitshele in the comments below ukuthi injani ne? Ube honest cause anginisabi, izani nonke ngihlani nani mos. Sekuyisikhathi sokutesta ke manje ngiyaqala nokuyidla. Iyo, yehla ngesiphundu son. Yeah, ngaze ngabashuka ngaze ngayolala ebusuku ngacabanga ukuthi isuphi ngaba mnandi kangaka enganawo amabhoza amanengi. Yo! Ngathi ke ngitutse ngesinkwa ngizwe ukuthi injani. Hayi shem yahla ngesiphundu nokuvier man. Ngirecommendela wena kakhulu ohlala nabazali noma ugogo nomkhulu noma umuntu ogulayo endlini laba baphathwa ama-ulcer. Ngithi lena ezoba game changer kwakho, ngithi bazodla baze contemplate because isimple anazi ibites lezi bagulisayo futhi nje ayithathi nesikhathi eside. Oh yeah, before ngikhohle ngifuna ukukukhumbuza ukuthi ekitchen mawupheka mele benosneke nothando. Cause abantu nabadla lapha bezuyitaste ne kodwa bakukhumbula uthando. Yiko abantu bangapheli bavakasha kwakho basoloko babuya because ba experience uthando. Keep it up. Danko.